أرحب بكم أصدقائي، نلتقي كل يوم جمعة لنزيد خبرتنا ببرنامج الإكسل. أتمنى من الجميع الاستفادة من هذه الدروس. لدينا اليوم أصدقائي 6 فقرات برمجية سوف يتم دراستها منفصلة عن بعضها، كل فقرة بجلسة لوحدها لكي يتم البحث عنها في يوتيوب بطريقة سهلة. الفقرة الأولى لليوم هي السطر البرمجي الذي يقوم بتفعيل برمجة معينة عندما ننقل على زر F1 أو F2 أو F3 إلى ال F12. يمكن تغيير البرمجة الافتراضية لهم إلى برمجة خاصة بنا. هذه هي الأسطر البرمجية التي تقوم بإيقاف برمجة المهام الافتراضية ل F1 ويمكن أن نضيف لها اسم برمجة تنفذها، والسطر الآخر هو لإعادة برمجة F1 الافتراضية. أشكر متابعتكم أصدقائي، نلتقي في الفقرة الثانية لهذا الأسبوع، يرجى متابعتها لأننا جهزنا 6 فقرات لهذا الأسبوع برقم 1064 1065 1066 1067 1068 1069. إلى اللقاء. Welcome, my friends. We meet every Friday to increase our experience with the Excel program. I hope everyone can benefit from these lessons. Today, my friends, we have 6 programming paragraphs that will be studied separately. Each paragraph will sit alone in order to search for it on YouTube in an easy way. The first paragraph of the day is the line of code that activates a certain programming. When we click on the button F1, F2, or F3 to F12, the default programming for them can be changed to our own. These are the lines of code that stop the programming of the default tasks F1, and we can add to it the name of the programming that it executes in the middle of the other is to reprogram the default. F1. I thank you for following, my friends. We meet in the second paragraph of this week. Please follow it because we have prepared 6 paragraphs for this week with the number 1064 minus 1065 minus 1066 minus 1067 minus 1068 minus 1069 by